Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pasi munews update apo petinode kupe first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tine mashoko etiri kuuya takagukuchira pano, mashoko ari kubuditswa nemamwe retired general war veteran vari kutaura ivo kutoti kune musoja ane marengi ari kuenda against zvido zvemauto, ari kuenda against zvido zvewanhu achida kuchengetedza zvigananda. Haana kutaurwa nezita, but isu pano tinobva taparura bepa racho ndiwa Tapfumaneyi vari kutaurwa muri yeZimbabwe. Chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti vari kusapota President Emmerson Mnangagwa, vari kusapota amendment bill number 3, vari kusapota corruption iri kuitika munyika. Ndosaka muri kuona vakapiwa chigaro ichocho. Tichapinda munhauwa dzacho zvezere. Regedzai timbonzwe nhaurwa iri kutaurwa pano muri yeZimbabwe mudzwa kuti zvakanyasa kumbomira sei. Inini ndine mubvunzo wandinawo. Muri kureva imimi kuti mahovhetsi akarwa hondo nana Chimbwidu nana Mujibha nemimesi maibikira magandanga ndimuri kuti parali munopiwa baskoro, asi muri akashangoisa message yekuti 2030 ndeya Emmerson opiwa $100,000 neFortuna. Imagine imimi mabaskoro amuri kupiwa munogona kumachovha here. Imimi mahovheti nana Chimbwidu mungazoti zvenyu mukomana anonzi Isaac Makomichi anotaurisa, but pamwe pacho ndechitokuonesai. Sapotai President Idi Mnangagwa, asi itai kuti kana President vasiya temu yavo yapera, itai kuti Chiwenga umwe wamakaenda naye kuhondo aiti next president. Mukaita munyama wekuti Chiwenga haiti next president, zvigananda zvikatora power izvi muchakaura imahovheti. Ungapiwa baskoro, iwo wakarwa hondo ndiwapiwa baskoro nechiupfu $8 nechimbeu 10 kg. Murakasha ari 1 achipiwa GD6, iwewo ndopiwa baskoro. Imimika muchademba imimi. Mukasamira nomwe wenyu Chiwenga wamakaenda naye kuhondo muchakaura imimi. Muri yeZimbabwe tiri kuona war veteran vari kupiwa yambiro yekutoti no, ndo zvakutoitika pari zvino. Ndofunga muri kuona udictator uri kuramba uchiitika. Tiri kuona president wekuCameroon ane 93 years now aisa mwana wake vice president. Ndo zvinhu zviri kutodiwa kunyika dziri kuAfrica kuno, because president wekuCameroon ane 93 years aisa mwana wake kuti anga achiita vice president. Tiri kuona Museveni now anenge akuma 80 something years akabva atora mwana wake obva amuisa mukuru vemauto yekuUganda. So ndo zvingoitika munyika dzese dzine madictator. Tiri kuona paTanzania apa haana kupinda kudhara, but akabva ato employ hama dzake mucabinet dzakati one day kusanganisira nevana vake nechichichi. So ndo zvakangoitika muno munyika yeZimbabwe. Tiri kuona kuti vana vese vaPresident Emmerson Mnangagwa vakaiswa mucabinet kusanganisira nemukadzi. So tiri kuona pana panyonzi war veteran akarwa hondo anopiwa baskoro $50. Then murakashi angoti 2030 ndeya Emmerson opiwa about 50,000 neGD6 zvigananda. Muchaona zvenyu zvinhu zvichaitika muri yeZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tira kuti tiende kune dzimwe nhau. Regedzai timboende pana Sabhuku Temba Muliswa panapa vane mashoko avari kutaura. Vatemba Muliswa vaisa makuseni anaya muri yeZimbabwe. Tione kuti chii chiri kuitika. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi the president has too many opportunities around his age only to accumulate wealth of themselves and yet never ready to defend his position and standing. Tiri kuona panapa vanhu vari kumapoliti bureau yavo vari kumaCentral Committee vari kunzi ngavadefende President Emmerson Mnangagwa, noti kungoita zvekungodya vanhu vakanyarara varimo mukati momomo. Ndo zvinhu zvisiri kudiwa izvozvo naTemba Muliswa zvari kuedza kutaura panapa. From the Polity Bureau Central Committee ethic, there are many stooges lacking and gravitas and energy to wage a battle for their party and their leaders. Tiri kuona panapa ndo zvikutaura kunzi vanhu vari muCentral Committee vanofanira kunge vari norole yavari kuplaya, noti kuramba vakanyarara vachingodya mari. Amapoliti bureau, machichi, maministers akapoindwa naPresident Emmerson Mnangagwa vanofanira kunge vari kudefenda nhaurwa yeConstitutional Amendment Bill number 3. Tiri kuona panapa pari kunyorwa this time and again he has been railroaded without any defense from those who
by natural order and structure should be leading the defense. Tiri kuona panapa, when your parent is attacked in your presence, how can you remain quiet? And muri yeZimbabwe tebabliswa ntorwara jeje asi kana mbereki wako kana ari kubaiza panopono nyasa unoti mbereki wangu aparadza ari kuba maraini chichi chimwe unoguma utobata nedzihone wacho because unokona kuti pane panodefendeka nepamwe pononyasa unoti sorry nepamwe pononyasa unoti mbereki wangu ndiye ari kunzi apedza mbudzi dzemaraini and for sure zvine umbowo nechichichi saka kumudefenda kwacho kunonetsa man. At the height of the attacks against ED, many in the party retreated and hide away. Tiri kuona pana Mauto chakudayira when your leader was under attack. Nduzvitaura pana Temba Mliswa toti vanhu Mauto chikotodarika kutodayira cheko wenyu panga ari kuattackwa leader. Nanhasi pakatoipa chichi, he remains a constitutionalist and is able to handle so many dramatic characters as we have seen with the drama by his VP. Tukona panapa zvigaro hazvitorwe nehasha dzekuti zvigaro hazvitorwe nehasha dzekuzviti ndakaunza Zimbabwe. This country is a product of these masses from sacrificed their sons, daughters and even the wealth. Some of us have been in the party before and understand its ways even better than some who remains in it. Tinotodawo zvigaro izvozvo as we also have massive support vanhu vanoti bhuru pinda, but we know how it should be done. Tichauya kumusangano ikoko and teach you the proper way of doing things. Constitutional Amendment Bill number 3 is a recent example of a weak support system for the president. The bill is very comfortable amendment and massive support from the areas which I visited. Tiri kuona panapa chiri kuitika, havasi kuona kuti chichiri kuitika. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi, however the party has failed to set the tempo in articulating the positive natural of the 22 clauses which need to be amended. Instead, the opposition managed to reduce the conversation to the just two clauses and painted everything negatively. Tiri panapa muri yeZimbabwe ndiwo mashoko ari kutaura naVatemba Muliswa. I have previously cited organs such as Women's League and Youth League. They have totally failed in their duties as the muri yeZimbabwe. Adoti vanhu vausupport zvinhu zvisikasupporteki here. Zviriko here izvozvo muri yeZimbabwe, zviriko here izvozvo pakatoipa muri yeZimbabwe. So tira kuti tiende panapa munyase kuona kuti chichiri kuitika. Tati kuzivisai kuti chichiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe uye chichiri kutora nzvimbo. Tauya kuno kuzivisai panapa nhauwa yegovernment iri kunyasa kurana chaizvo muri yeZimbabwe. Vaona kuti takada kuramba takalinkisa kuti government inge ichiwana mari kuma-taxes efuel, kuma-service station, even kuma-energies kwese kuti aiwa no tikade tambokata tax inoya kugovernment kuti ma-service station aone kudzikisa fuel. Ndozvarongwa naHakainde ichilema for 3 months temporary suspended tax for 3 months. Handimuzona but government yemuno mai china chiri kuda mari kuvanhu wenze chinotoda isu pane pakaipa chaizvo. So tikuona panapa Zambia is temporarily suspended tax on fuel for 3 months from April June 2026. The decision comes as global fuel prices surge due to the ongoing conflict in the Middle East. The government expects this ease pressure on consumers and business. Petrol now cost $42 yadzoka. Ndozvaifana kuitwa nenyika dzese izvozvo, ndoti nyika kutotumbosuspenda nawo dzemataxes. Ndofunga zvakaita kana kuti mademocracy ana South Africa ana chichi ana Botswana igare sinokwira, ndozvakatoita nyika zhinji chatedzera but
ino manje ichina chikutoda mari kuwanhu chichikuita kuvhura zvisodizvo chikuda mari kuwanhu unyasa kutoona kuti zvinhu zvacho zvinhu zvacho anonga ari ma1 tichazoenda kunhau yatemba muliswa tione kuti mucomment section vanhu vanoti kudiko nenhauwa iyoyo mhuri yezimbabwe tichadzokera kwairi mucomment section torakuona panapa chipfukuto ari kunyora kuti even if someone like this amend the constitution we don't have any problem he is people ndozvikuti vabarapo kuti president akanesonya kwakati ndura amendment yabill number 3 haana kana problem because tiri kuona kuti atodzosera fiwo because akata zvakafanana napresident emasomo nonangagwa $2.15 ari kuti waifanira kukata taxes enedo government chii chimwe kunana zera kuya kuyoko handimazvona fiwo yokodzoka paprice handimazvona we claim to have suspended tax to diesel and it's $2.15 what our cost build up it is sells cheaper in the neighboring countries further than us from the port assume turikuona mhuri yezimbabwe fiwo yenyika yezimbabwe ndinotorwa kunhu kwakafanana ekuzambia ndenda kureba ndoshazotinozodhura sei one core and dzinotengwa neforeign currencies one core literally go and buy a fuel in Zambia, come back to Zim and sell it cheaper than the prices here. Mutoli is murikuona munhu akaenda kunohodha fiwo kuzambia handodzoka achititengesa achitowana profit muno munyika yezimbabwe zvitori pachena chichicha anotowana profit muno munyika yezimbabwe so ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuzoonera zvimwe zvezvinhu zviri kuitika mhuri yezimbabwe tiri kuona ndi president emasoni munangagwa vanga vaina wamutendi tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe pakanyorwa kunzi the Zimbabwe Defense Forces must designate munangagwa a national security threat before it's too late and an enactment of Constitution Amendment Bill number 3 is a clear move to dismantle our democracy and transform his into his personal kingdom. We cannot stand by well our public is sold for a dynasty. Tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe ndozvikuedza kutaura pati tiri kuona kuti mazuva ari kufamba rekedza timboone kuti vanhu vane miono ipi nenhauwa yanyu vanatemba muliswa iye vanhu vari against temba muliswa here kana kuti chii chiri kunyatsa kumboitika tiri kuona panapa chikukwa ari kutaura iye kutoti nhai mwari wenyasha ndinzwireiwo mafungiro evakuru ava I think under normal circumstances the president doesn't need people who defend his position but he needs people who perform. Tiri kuona panapa when the stomach is empty you can do everything to please vakaivalatema muliswa varuda kungokwana kutsvaga mari completely speaking for myself I can't have an extended period of seeing weekend vayo closing up with the president as if he is a VP. Ndona wadziri kunetsa anauya kuti tonga kutorasiwa kuri ana Kembo Mohadi ana VP Chiwenga chichi chimwe Temba kubva waita demba chairo akurarama sezi mudanzo Temba kubva waita demba chairo kuita zungurwa chairo it is not being attacked he must just save his 2 terms and leave. Why should people rally behind the coward who wants to die in power? Tukona panapa kusikuatakwa but aringota kudzwa chokwadi putting more fuel on fire. Anyone who has common sense who support madokoro rakadaro not one support betting abduction and unnecessary arrest. You always find a way to drag the VP in hanyango pasikakwa VP but unotowana nguva yekutoti umudrege chete kumuisa mukati metunyato wako chimwe so it's clearly avoiding his own faction the kudata kure faction within ZANU tech na general wedu miswa temba muliswa antowana mukana chete kutoti angodrege VP awaise mukati massive supporters vantes burupinda tiri kuona panapa ko iwewe muzanu PF uri kutsvagei saka according to you vanhu vari around the president basa rao
is to defend him or to save the nation. It's not new to have parallel structures during the Mugabe era. We had G40 and locusts unongohumana utemba. Josephat ari kuti it's not a part of resolution. Temba is regarding under resolution that way they bused people to town from rural areas. While quoted phone was robbed, daylight in camera uri apa tukwane zvinyazi chimwe apa kaipa mhuri yeZimbabwe. Tikuona vanhu vakatsamwa. Temba is struggling to understand how you process things. The bill is not good for Zimbabwean. Is the bill number 3 is good for vagari very good for Ghana. This is a complete shift from good governments, but I see you emphasize is not continue to it. ED has failed to rescue the economy. I will not mention a lot of things. Are you defending the party as NPF or you are doing a paid job included by Rutendo? So iwe unopinda kubatsirwa nekuita basa ravakabhadharirwa mari nani? Arikuona mapoliti bill aya atorina kana basa nazo nemacentral committee nechicha havana mari dzavakabhadhara, iye akabhadharwa mari chimwe, saka anobatsirwa kuita basa iroro nani? Ndozvikuedzotaura panapa. Sing for you last super. Hanti une mari muhomwe here? Vanhu vakangwara nawo vakadya mari ngavaishandire. Zvigara zvitorwe nehasha dzekuzvita nekuunza Zimbabwe. This country is a product of the masses who sacrificed their sons and daughters and even wealth. Tikuona panapa ndo zvitakunyorwa mhuri yeZimbabwe. Ndo nhawa dzatakakubatire pano paZimu News Update. Kana uri musasa pano subscribe, like nekushare. Ngasangane munews TV.